Dear my hair student, secondary 1, session number 10, free fall. Free fall acceleration. What's meant by acceleration? Acceleration, change in velocity per change in time. And the velocity, change in displacement per change in time. النهارده هناخد الفري فول. فري فول acceleration، أنا لو طالع لفوق يبقى الجرافيتي بالنيجاتيف، نازل لتحت الجرافيتي بالبوزيتيف. اللي بيأثر affect on the body ده اللي هو الفري فول acceleration. طالع لفوق هتبقى جرافيتي بنيجاتيف 9.8 or 10 متر بير سكند سكوير، نازل لتحت هيبقى بالبوزيتيف 10 متر بير سكند سكوير. والايكويشن اوف موشن عندي 3 ايكويشن اوف موشن. VF equal VI plus GT. Number 2 D equal VIT plus half GT square. Number 3 VF square VI square 2 GD. يبقى الايكويشن اوف موشن لو ماشي على الارض يبقى ايكويشن اوف موشن طالع فوق او نازل لتحت جرافيتي. تعال نشوف كده الفري فول. Choose number 1. It is the uniform acceleration of object that free fall g equal 9.8 meter per second square. في 4 choose. Number 1 acceleration. Number 2 free fall. Number 3 deceleration. And number 4 velocity. Answers 1 uniform acceleration of object that fall free equal g 9.8 meter per second square. Answers free fall. Problem number 2. A box fell from a helicopter that was staying still at 78.4 meter high above sea level. Find the velocity of which the box hit water, giving that acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. Neglecting the air resistance. Also find the time taken it splashed. وهنا التايم في 4 تشوز. 4 second, 5 second, 9 second and 10 second. Answers number 2. هنا ال VI equal 0. الجرافيتي 9.8 متر per second square. هنا ال VF square equal VI square plus 2GD. So ان 2 multiply 9.8 multiply 78.4 equal V square F. So ان ال VF equal 39.2 meter per second. But T equal VF minus VI divided G يعني equal 39.2 divided 9.8. So time equal 4 seconds. Problem number 3. A stone fell from the roof of building. If the stone passed by a person standing in balcony 5 meter high above the ground 4 seconds later, consider that G equal 10 meter per second square. Well, you find number 1 the building height, number 2 the stone velocity when passed by the person. Choose the building height وهنا 80 meter, number 2 85 meter, number 3 20 meter and number 4 10 meter. Number 2 the stone velocity when passed by a person وفي 4 choose 5 meter per second or 80 meter per second or 42 meter per second or 40 meter per second. تعال نشوف الانسرز. D equal VIT plus half GT square. D equal 0 plus half 10 16 equal 80 meter. طبعا هنا ده D1.
So البيلدينج هايت كانت ال 80 بلس 5 يبقى equal 85 متر. So the stone of velocity when passed by a person، طبعا هنا apply first law VF equal VI plus GT. 0 equal 10 multiply 4 يبقى equal 40 meter per second. Problem number 4. A man was driving in a straight road where he suddenly saw the falling tree that closed the road. So he applied the brakes to down the car by uniform acceleration of 5.6 meter per second square. Nevertheless, he hit the tree after 4.2 seconds. If the tree was 62.4 meter away from the car when the brakes were applied, so the velocity by which the car collided with the tree. وهنا في 4 choose. The velocity 3.1 meter per second. Number 2, velocity 9 meter per second. Number 3, 7 meter per second. And the number 4, 3 meter per second. Answers number 4. D equal VIT plus half AT square. يبقى هنا 62.4 equal VI plus 4.2 plus half negative 5.6 multiply 4.2 square يبقى equal 26.26 meter per second. So in ال VF equal VI plus 80 جبنا ال VI 26.62 minus 55.6 multiply 4.2, so in ال VF equal 3.1 meter per second. Problem number 5. An object moves with acceleration. مديني T equal half VF minus 6. So initial velocity equal VI 3.1 meter per second. D choose number 1. Choose number 2 VI 12 meter per second. Choose number 3 VI 7 meter per second. And the number 4 3 meter per second. So the acceleration number 1 2 meter per second square. Number 2 22 meter per second square. Number 3 20 meter per second. And the number 4 12 meter per second. But the distance covered in 10 seconds equal 2 meters or 22 meters or 220 meters or 12 meters. تعال نشوف answers 5. هنا T equal half VF minus 6. يبقى هنا ال VF لو عملنا multiply 2 equal 12 minus 2T يبقى ال VF equal VI plus 80. معنى كده ان ال final starting velocity ب 12 and the acceleration equal 2. يبقى ال VI equal 12 meter per second. ال acceleration 2 meter per second square. طب ال distance D equal VIT plus half 80 square. 12 multiply 10 multiply half 2 10 square equal 220 meter. هنا distance بالمتر only. Problem number 6. Two cars start their motions from rest from the same position in same direction.
وفي car 1 A1 equal A and car 2 A2 equal 2A. هنا ده car 1 الاكسلريشن A1 equal A and A2 equal 2A. After 10 seconds, the distance between them becomes 200 meter. So the value of A equal A 4 meter per second square, 2 acceleration 5 meter per second square, but 3 acceleration 3 meter per second square, and 4 acceleration 42 meter per second square. Answers number 6. D1 VIT plus half AT square. طبعا الستارتنج velocity هنا 0 يبقى D1 equal half AT square. But D2 equal AT square يبقى هنا D1 half AT square و D2 AT square. So يبقى معنى كده D2 minus D1 equal 200 يبقى 80 square minus half 80 square equal 200. So التايم equal 10 second. But الهاف 80 square equal 200 يبقى الهاف A 10 square equal 200. So إن ال A equal 4 meter per second square. Problem number 7. D equal 14t plus 10t square. ده an object moves with acceleration. نفكر كده هنا D equal 14 ده ال VI t plus half 80 square 10t square. So initial velocity 1 ال V 14 meter per second, 2 ال V 90 meter per second, 3 ال V 5 meter per second, and 4 ال V 50 meter per second. Acceleration A 14 meter per second square. Number 2 acceleration 20 meter per second square. 3 acceleration 5 meter per second square, and 4 50 meter per second square. The distance after 5 seconds وقال لي number 1 for choose a distance 50 meter, number 2 320 meter, number 3 50 meter or 500 meter, number 4 90 meter. Answers 7. D equal VIT plus half AT square اللي هو D equal 14t plus 10t square. معنى كده ان التايم ال VI equal 14 and half A equal 10. So ان ال VI equal 14 meter per second and the acceleration 20 meter per second square. But D equal 14t plus 10t square يبقى D equal 14 multiply 5 half 20 multiply 5 square يبقى D equal 70 multiply 250 equal 320 meter. Problem number 8. An experiment to determine the acceleration due to gravity using falling water drops. The distance between the tap and the plate space is 1 meter. If the time taken by 100 drops is 45 seconds, find the acceleration due to gravity. Choose. Acceleration due to gravity for choose. Number 1, G 9.48 meter per second square. Number 2, 9 equal 9.78 meter per second square. The number 3, G equal 9.28 meter per second square, and the G equal 9.88 meter per second square. Answers 8.
time taken 1 drops equal total time divided number of drops. يعني equal 45 divided 100 يبقى equal 0.45 second. Determine the acceleration. هنا G due to gravity G 2D over T square. طبعا أنا جايب القانون ده من إن ال VF D equal VIT plus half AT square. 2 multiply 1 divided 0.45 square يعني 0.45 multiply 0.45 equal 9.88 meter per second square. Problem number 9. An apple has fallen from a tree. Find the velocity when it reached the ground. If it took 1 second to the ground, then find the average velocity of the apple during falling and the height from which it fell. So the average velocity V 80 meter per second, number 2 90 meter per second, number 3 5 meter per second, and the number 4 50 meter per second. So the average velocity 1 V 80 meter per second, 2 V 90 meter per second, 3 V 5 meter per second, and 4 50 meter per second. The height D 50 meter, number 2 D 85 meter, number 3 D equal 5 meter, and the number choose number 4 D equal 90 meter. Answers number 9. Number 1 VF equal VI plus GT, so equal 0 plus 10 multiply 1 يبقى معنى كده ان ال VF equal 10 meter per second. So the average velocity هنا ال V average يا اما total displacement per total time او VF plus VI divided 2 يبقى معنى كده 10 plus 0 divided 2 equal 5 meter per second. But ال height D equal VIT plus half GT square يعني D equal 0 plus half 10 1 square يعني gravity ب 10 يبقى D equal 5 meter يبقى D equal 5 meters. يبقى معنى كده ان الايكويشن اوف موشن اللي خدناها قلنا ايه هي الايكويشن اوف موشن؟ قلنا اول حاجه ان الفي اف ايكوال في اي بلس اي تي ده لو جسم body moves on the land vf equal vi plus at. Number 2 d equal vit plus half at square. Number 3 vf square equal vi square plus 2ad ده لو body moves. Uniform velocity يبقى معنى كده ان ال vf equal vi او ال d equal vit ده uniform velocity. But ال free fall لو body moves upward or downward. upward or downward يبقى في gravity وان الجرافيتي هنا ب 10 or 9.8 متر per second square. لو طلع فوق upward يبقى الجرافيتي بالنيجاتيف، نزل لتحت downward يبقى الجرافيتي بالبوزيتيف. What's meant by free fall? Free fall acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. ده الاكسلريشن. And what is the difference between velocity and the acceleration? velocity change in displacement per change in time. طب قلنا قبل كده instantaneous velocity اللي هي velocity of moving body at a certain instant. average velocity total displacement per total time.
الاكسلريشن قلنا ليها 3 كايند، يا اما يونيفورم فيلوسيتي، يونيفورم اكسلريشن لما الفي اف جريتر ذان في اي، ديسلريشن لما الفي اف ليس ذان في اي، اما زيرو اكسلريشن لما الفي اف ايكوال في اي. لكن النهارده كان درسنا اللي هو فري فول اكسلريشن، اللي هي اكسلريشن ديو تو جرافيتي 9.8 متر بير سكند سكوير. upward يبقى الجرافيتي بالنيجاتيف، downward يبقى الجرافيتي بالبوزيتيف. وفي الحالتين الاكسلريشن نوت تشينج كفاليو 9.8 or 10 متر بير سكند سكوير، لكن الساينز change. Gravity on the earth not change but change from المون gravity change. يعني on moon الجرافيتي 1 over 6 جرافيتي في الارث، الويت في المون 1 over 6 ويت في الارث. ده يبقى الجرافيتي في الارث 9.8 متر بير سكند سكوير but in moon 1 over 6 جرافيتي في الارث. ودي كانت اخر حاجه في حلقتنا النهارده. Thank you my high student secondary 1، والى اللقاء في حلقه قادمه. اشكركم اعزائي الطلبه. مستر عماد تامي. Thank you.